Kejadian 40, Genesis 40. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. And it come to pass after these things that the butler of the kings of Egypt and his baker and offend their lord the king of Egypt. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. And Pharaoh was wroth against two of his officers, against the chief of the butlers and against the chief of the bakers. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung, and he put them inward in the house of the captain of the guard into the prison, the place where Joseph was born. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka, demikianlah lamanya. And the captain of the guard changed Joseph with them, and he served them, and they continue prison inward. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu, masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. And they dream a dream both of them, each man his dream in one night, each man according to the interpretation of his dream. The butler and the baker of the king of Egypt, which were bound in the prison. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. And Joseph come in unto them in the morning and looked upon them, and behold, they were sad. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama-sama dengan dia di dalam rumah tuannya itu, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? And he asked Pharaoh's officer that were with him in the ward of his lord house, saying thereof, Look ye so sadly today. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. And they said unto him, We have dreamed a dream, and there is no interpreter of it. And Joseph said unto them, Do not interpretation belong to God? Tell me, I pray you. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. And the chief butler told his dream to Joseph and said to him in my dream, Behold, I find my was before me. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar, dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. And in the vine were 3 branches, and it was as stroke it bud, and her blossom shot forth, and the cluster thereof brought forth ripe grapes. Dan di tanganku ada piala buah Fir'aun, buah anggur ku ambil, lalu ku peras ke dalam piala Fir'aun, kemudian ku sampaikan piala itu ke tangan Fir'aun. And Pharaoh cup was in my hands, and I took the grapes and pressed them into Pharaoh cup, and I gave the cup into Pharaoh hand. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. And Joseph said unto him, This is the interpretation of it. The 3 branches are 3 days.
Dalam 3 hari ini, Fir'aun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumnya. Within 3 days shall Pharaoh let off the heat and restore thee unto the place, and thou shalt deliver Pharaoh cup into his hand after the former manner when thou was his butler. Tetapi ingatlah aku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. But think on me when it shall be well with thee, and so canst I pray thee unto me, and make mention of me unto Pharaoh, and bring me out of this house. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. For indeed I was stolen away out of the land of the Hebrew, and here also have I done nothing that they shall put me into the danger. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga, tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. When the chief baker saw that the interpretation was good, he said unto Joseph, I also was in my dream, and behold, I had 3 weight basket on my head. Dalam bakul atas ada berbagai makanan untuk Fir'aun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. And in the uppermost basket there was of all a manner of basket for Pharaoh, and the bird did eat them of the basket upon my head. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu, ketiga bakul itu artinya 3 hari. And Joseph answered and said, this is the interpretation thereof, the 3 days. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Yet within 3 days shall Pharaoh let off the deed from off thee, and shall hang thee on a tree, and the birds shall eat the flesh from off thee. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahir Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. And it come to pass the Thursday, which is Pharaoh's birthday, that he made a feast unto all his servants, and he left up the head of the chief butler and of the chief baker among his servants. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun, and he restored the chief butler unto his butlership again, and he gave the cup into Pharaoh's hands. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. But he changed the chief baker as Joseph had interpreted to them. Tapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Yet did not the chief butler remember Joseph, but forget him.